Ingredients to make buttermilk: 250 g of green chili. Add 200 ml of yogurt. The required amount of water. Clean the green chili well and scratch it on both sides. Mix 200 ml of yogurt with 50 ml of water and mix well. Add 2 tsp salt as needed. Take the soaked green chilies and mix it well. Soak well for about 16 to 24 hours. Then dry it in the sun the next morning. Let it dry for 6 or 7 days. Once the chili has dried, take a little oil and use it. மோர் மிளகாய் செய்ய தேவையான பொருட்கள்: பச்சை மிளகாய் 250 கிராம், தயிர் 200 மில்லி லிட்டர், கல் உப்பு 2 ஸ்பூன், நீர் தேவையான அளவு. பச்சை மிளகாயை நன்றாக சுத்தம் செய்து அதை இருபுறமும் கீறி விட வேண்டும். 200 மில்லி லிட்டர் தயிரில் 50 மில்லி லிட்டர் நீர் விட்டு நன்றாக கலக்க வேண்டும். 2 ஸ்பூன் தேவையான அளவு உப்பை சேர்க்க வேண்டும். நாம் தயாரித்த முறையில் கீறி விட்ட பச்சை மிளகாய்களை எடுத்து நன்றாக கலந்து அதில் ஊற வைக்கவும். சுமார் 16 மணி நேரத்திலிருந்து 24 மணி நேரம் நன்றாக ஊறவிடவும். பின்பு மறுநாள் காலையில் சூரிய வெப்பத்தில் காய வைக்க வேண்டும். இதைத் தொடர்ந்து 6 அல்லது 7 நாட்கள் வெயிலில் காய வைக்க வேண்டும். மிளகாய் நன்றாக காய்ந்தவுடன் எடுத்து சிறிது எண்ணெயை ஊற்றி வறுத்து பயன்படுத்தலாம்.